Warm welcome to one and all. Good morning and a very warm welcome to one and all. Respected Principal Sir, Professor Deepali Mai, respected faculty members, dear students and participants. I'm delighted to welcome you all to this insightful webinar on career opportunities in electronics and telecommunication engineering. This session is a part of monthly webinar series hosted by MIT College of Railway Engineering and Research, Varshi, where we strive to bridge the gap between education and employability through the expert-led sessions. Let us begin today's webinar with a moment of calm and positivity. I request the IT team to kindly play the World Peace Player. नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि Thank you, IT team. It is my pleasure to introduce our speaker for today's session, Professor Deepali Gajanan Mai. Professor Mai is an accomplished academician with 14 years of teaching experience and 2 years of industry experience. A strong academic background with BE and ME in electronics and telecommunication engineering. Her academic achievements include 3 international journal publications, 2 national paper publications, participation in 2 national conferences. She has also served as the institute representative for NPTEL examination, actively supporting online learning initiatives. In addition to this, she has continuously upskilled herself through a diploma in software testing. Professor Mai's dedication to continuous learning and guiding students make her the perfect speaker for today's career-focused discussion. Without further delay, I now hand over the session to our respected speaker, Professor Deepali Mai, to take us through the world of opportunities in electronics and telecommunication engineering. Over to you, ma'am. Good morning, one and all. I am Assistant Professor Deepali Mari from Electronics and Telecommunication Department. Also, I have served as a head of the Department of Electronics and Telecommunication Department. I would like to, first of all, thanks to our MIT group of management team, that is Professor Swati Karad Madam, Professor Prabha Kasliwal Madam, and our
stakeholders, all the MIT group families, and my dear colleagues. Also, not but the least, this organizing team for arranging such a wonderful webinar series to improve or enhance the knowledge of students. Thank you very much to one and all. Now, we know that today's era of electronics and telecommunication. Just a minute. I will start. So, am I audible and visible? My slides? Yes, ma'am. Okay, It's thank visible you. and you're audible. I request all the participants to kindly turn off their mics. Okay. So, we all live currently in an era where technology connects the world. That means we are using daily smartphones. Everyone, we are using the smartphones. Also, we use the sat. It is we use the different electronic gadgets. So all these things are related to electronics and telecommunication department. Since from your pocket smartphone up to the satellite communication. So this electronic era is enhancing day to day very vastly. So we all know that current initially we are operating radios. Very less amount of technology is increasing in our uh, world. Right now, this technology is growing so fastly Hello. Ma'am, we are not able to hear you. Hello. Hello. Sir. We are not able to hear you, ma'am. Okay. Just a minute. Technical problem is there. I Oh, will cover. okay.
I forget. Now am I audible? Ma'am, your voice is echoing. Okay. Now it is okay? Yeah, better. मग मगाशी काय होत होतं लिंक टाकला नाही मेंबर आहे काय ती मीटिंग आयडी काय विचारत होतं त्याच्यामध्ये मीटिंग आयडी क्रिएटच नाही केलेला पण Now it visible? Yeah, yes, ma'am. Okay. So just technical problem is there. So that very sorry for this interruption. So welcome you once again. Welcome you all for such a wonderful webinar series, career opportunities in electronics and telecommunication engineering. I am very much thankful to our organizers to be such a full that we are currently living in a era that technology connects the world. That means our electronics and telecommunication is enhances so vastly that we are can't live without or we can't imagine our life without than electronics because everywhere there is electronics we are totally dependent upon that electronic gadgets. So everyone we know that in every house there are smartphones, tvs, radios, tape recorders, cameras, different electronic things are there. We are totally surrounded by these electronic things. So some electronic examples of electronic devices here I have shown you. In medical field it also enhances so vastly that improves our treatment, medical treatments. This electronic totally supports the medical field in everywhere because of only these electronic gadgets we can't we can cure particular patient. So that this electronic era started from a smartphone to satellites which are orbiting in a space. So there are a lot of satellites. Due to that satellites the communication is possible. So in electronics and telecommunication we imagine that how much that technology improves. That means there are many career opportunities in this particular era. So initially, these particular industries, electronic industries, are limited to only steam power engines, that mechanisms which is related only to steam power. No any electric energy is introduced before 1784. In 1784, this particular electronics started on the steam power engines. After that, in 1870s, there is electric energy introduced, which assembles all the different mass production. Also, it provides the different products which are totally based on the electronic machineries. After that, computer comes into the picture in 1969, completely after 100 years that automation come into the picture. So computers are come into the picture, different electronic gadgets come into the picture. Nowadays, today we can't live without these electronics because everywhere there is different electronic gadgets. Totally intelligent systems are introduced. So cyber physical systems are there, IoT.
is there, IoT means Internet of Things is there, total network is there. Also, currently we are maximum which are using this technology totally depend upon the Wi-Fi. Suddenly we see the technical problem. Due to this technical problem or Wi-Fi connectivity, I can't show you any slide or I can't show you my presentation. So see how it totally depends. I am communicating with all of you because of this particular electronics gadgets, isn't it? So see how this electronics is important in our day-to-day life. That means there are vast career opportunities in electronics. So we explore our knowledge. We have to explore these particular opportunities which in the field of electronics and technology innovations and professional growth. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे किती आपण इलेक्ट्रॉनिक्सनी वेढलेले आहोत. त्या इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट शिवाय आपलं लाईफ आपण इमॅजिनच करू शकत नाहीये. त्याच्यामुळे आपण हे इमॅजिन करू शकतोय की इन फ्युचर आपल्याला इंडियामध्ये किती पर्टिक्युलर जॉब्स आहेत जे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन रिलेटेड आहेत. It is software as well as hardware jobs are there. Currently, India is focusing to enhance employment in different fields. So, it is expected to improve to grow up to 5% from last year, that is 2022 to 32, next 7 to 8 years. So एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सगळीकडे 5% इन्क्रीज होण्यासाठी कोण करणार, कोण हेल्प किंवा कोण मेन रोल प्रोव्हाइड करणार आहे, तर फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. त्याच्यामधले जे जॉब्स आहेत, त्याच्यामधल्या ज्या करिअर अपॉर्च्युनिटीज आहेत, त्या जेव्हा ग्रो होतील, त्या जेव्हा एन्हान्स होतील, तेव्हाच आपण सगळीकडे ग्लोबली या एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव्ह आणि जे काही गव्हर्नमेंटचं विजन आहे की एम्प्लॉयबिलिटी, आपण आता सध्या मार्केटमध्ये म्हणतोय की जॉब्स नाही आहेत, जॉब्स नाही आहेत. जॉब्स खूप आहेत पण स्किलफुल पर्सन्स नाही आहेत. वी हॅव टू बिल्ड और वी हॅव टू make production of these skillful persons. So here we are totally the electronic engineers. We are totally the person who improves this employment, and we are totally responsible person to enhance this electronics in a market, to improve the electronics technology in the market. ते फक्त आणि फक्त आपलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे जे की इंजिनियर्स आहेत, बिकॉज इंजिनियर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द फ्युचर. दॅट मीन्स आपण एम्प्लॉयबिलिटी वाढवली, आपण आपल्या आयडियाज किंवा आपले स्किल्स वाढवले मार्केटमध्ये, तरच याचा उपयोग होईल. जनरली आपण बघतो की मार्केटमध्ये जे जॉब्स आहेत ते जॉब्स व्हरायटी ऑफ फील्डमध्ये जॉब्स आहेत, आपण फक्त त्याला financially judge करतो. So don't judge financially, judge the future scope. So future scope हा इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन खूप आहे, खूप वास्ट आहे. up to 2026 we are expecting 3 lakhs and more than 45,000 position in different electronics and telecommunication fields. So see how much employee is, how much employabilities are pending over there, how much you get the job in different electronics and telecommunication companies. So some electronics and telecommunication engineer jobs I will discuss over here. Career paths.
Hello. Am I audible? Yes, ma'am. You're Okay. Shall I continue? Yes. Continue. Okay. Okay. So some key career paths I will show here. VLSI design engineer. So what that VLSI design engineer does, that VLSI design engineer means VLSI is nothing but the very large scale integration. Means it is nothing but a simple chip, microchip, which is implemented in every electronic gadget. आता सध्या आपण सगळे स्मार्टफोन यूज करतोय. स्मार्टफोन मध्ये पण आतमध्ये सगळ्या चिप्स आहेत. तर त्या चिप्स कशावरती डिपेंडेंट आहेत? तर या VLSI चिप्स वरती डिपेंडेंट आहेत. VLSI मायक्रो चिप्स या आहेत ज्याच्यावरती आपण सगळे सर्किट बिल्ड करतोय. आणि ते कोण करतंय हे काम? तर डिझाईन इंजिनियर्स करतायत. जेवढे डिझाईन इंजिनियर्स स्किलफुल या मार्केटमध्ये अवेलेबल होतील तेवढ्याच तुमच्या डिझाईन ओरिएंटेड टर्म्स इम्प्रूव्ह होणार आहेत किंवा तेवढ्याच डेव्हलप होणार आहेत. तर हे कोण इम्प्लिमेंट करणार आहेत? तर आपण electronics and telecommunication engineers. Totally it is dependent upon the electronic engineer, how they can improve or how they can implement their knowledge in enhancing this VLSI designs. Getting it? So next is IoT engineer. IoT means Internet of Things. So Internet of Things means we know that everywhere there is the network of internet. So internet, what it does, it connects the world. It connects the world. It connects the different gadgets. The Internet of Things means all that things, all that gadget which are totally dependent upon the internet. So currently we are using different smart watches. In that smart watches, many of medical equipments are inbuilt. कुणाचं माईक चालू आहे का? एक्सक्यूज मी. Okay. So IoT engineer means which design and develop the wireless communication system for smart technologies. म्हणजे आपण वायरलेस थ्रू कुठली पण गोष्ट कंट्रोल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल होम ऑटोमेशन सिस्टीम असतील किंवा फार्मर्सच्या ऑटोमेशन सिस्टीम असतील, तिथलं त्यांना कंट्रोलिंग करायचं असेल तर थ्रू मोबाईल आपण त्या गोष्टीत कंट्रोल करू शकतो. जेवढ्या काही इक्विपमेंट्स आहेत ते आपण इंटरनेट थ्रू कंट्रोल करू शकतो. परत आपण मेडिकल फील्डमध्ये जर कन्सिडर केलं तर आपण डिफरंट हार्टबीट्स असतील तुमच्या, डिफरंट थिंग्स इन मेडिकल फील्ड जसे आपल्या हेल्थशी रिलेटेड आहेत. तर हेल्थशी रिलेटेड हार्टबीट्स असतील, BP असेल, शुगर असेल, तुमचा ब्लड शुगर असेल, दॅट इज टोटली मॉनिटर बाय दिस different gadgets, and these gadgets are dependent upon the Internet of Things, which are totally designed using this Internet of Things equipment. मग हे डिझाईन करण्यासाठी पण आपल्याला मायक्रोचिप्स रिक्वायर्ड आहेत. VLSI डिझाईन रिक्वायर्ड आहे आणि त्या VLSI डिझाईनने जे गॅजेट बनवलेले आहेत ते इंटरनेट ऑफ यूज करून आपण मार्केटमध्ये एनहान्स करू शकतो किंवा मार्केटमध्ये यूज करू शकतो. गेटिंग म्हणजे बघा किती प्रकारचे वेगवेगळे तिथे इंडस्ट्रीज आहेत जे IoT इंजिनियर्सला हायर करतायत आणि ते IoT टेक्नॉलॉजीज मार्केटमध्ये डे टू डे लाईफ डेव्हलप करतायत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे नेटवर्क इंजिनियर. सगळीकडेच प्रत्येकालाच इंटरनेट रिक्वायर्ड आहे. तर इंटरनेटसाठी जे नेटवर्किंग इश्यूज आहेत ते इश्यूज किंवा नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? तर नेटवर्क इंजिनियर प्रोव्हाइड करणार आहे. आणि हे डिफरंट नेटवर्क इंजिनियर्स काय करतात? तर टोटली ग्लोबली नेटवर्क एनहान्स करायचं आणि त्याचं स्मूथ फंक्शनिंग ते प्रोव्हाइड करतात आपल्याला.
आणि ते टोटली स्मूथ फंक्शनिंग प्रोव्हाइड व्हावं म्हणून ते कंटिन्युअसली त्या नेटवर्क वरती वर्क करत असतात. हे नेटवर्क इंजिनियरचं टोटली काम आहे. त्यामुळे नेटवर्क इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये पण खूप सारे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत मार्केटमध्ये. देन right now robotics is increasing everywhere. Maximum educated people using chat gpt AI. That AI technology is dependent upon the robotic engineering. The robotic engineering इंडियामध्ये नाही तर अब्रॉडमध्ये रोबोटिक्स वरती खूप सारं काम सुद्धा चालू आहे. अब्रॉडमध्ये मॅक्झिमम ठिकाणी मॅन पॉवर कमी, जिथं मॅन पॉवर कमी आहे तिथं मॅक्झिमम वर्क हे थ्रू रोबोटिक्स कंप्लीट केलं जातं. तर त्याचं रोबोटिक्स डिझायनिंग, कन्स्ट्रक्शन अँड त्याचं प्रोग्रामिंग ह्या सगळ्या गोष्टी कोण करणार आहेत, तर ह्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर करणार आहेत. त्याचं टोटल डिझाईन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर परफॉर्म करणार आहेत. तर त्या फील्डमध्ये पण खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज सध्या आपल्याला अवेलेबल आहेत. देन स्पेशलायझेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग रोल्स. तर स्पेशलायझेशन कुठले कुठले आहेत, तर एम्बेडेड सिस्टीम आहे, IC डिझायनिंग आहे, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आहे, टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग आहे. टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग म्हणजे आपण सध्या जे कम्युनिकेट करतोय वायरलेस कम्युनिकेशन, सो दॅट इज टोटली टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग. जे मोबाईल थ्रू आपण कम्युनिकेट करतो, मोबाईल टॉवर एकमेकांना सिग्नल सेंड करतात, तर ते बिकॉज ऑफ ओनली दॅट टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग इट इज पॉसिबल. सो हाऊ this system is enhances. See, now we see that roles and responsibilities of simple electronics engineers, electronics and telecommunication engineers. First important role is design, producing, installing and maintaining the system. So this designing is totally nothing but which is problem solving designing. Whatever the problems present in our surrounding uh, environment, so that problems first understand by the electronics engineer, and that problems are solved by these engineers by designing different electronic gadgets, also producing that electronic gadgets, and it also takes the responsibility of installation and maintenance of that particular system which are enhanced or which are introduced in the market. The second most important role of electronics engineer is managing equipments, evaluating that performance, whatever the equipments we are using. Simply, we consider that phone. Daily we are using smartphones. So that telephones require the maintenance. Every time we are go into the mobile shopping and uh, maintain that equipment, or any problem occurred in that particular electronic gadget, we solve that problem, and that is totally solved by the technicians. That technicians are nothing but the electronics engineers. So also one more responsibility, that is designing interface and writing specification. So design interface means according to the whatever problem solves, we design different things that is provided to worldwide. So writing specification means we are writing different papers, we are publish different papers related to our research areas. So whatever research in designing we are doing, the electronics engineers, that we publish in different journal papers, in different conferences we discuss about this particular designing. Then most important role of electronic engineer is planning and executing different projects. जर आपल्याला मॉडिफिकेशन करायचे असतील कुठल्याही प्रिव्हियस एक्झिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेसमध्ये, तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा प्रोजेक्ट
आपल्याला डिझाईन करायला लागतील, त्याच्यानंतर त्याचं डिझायनिंगचं प्रॉपर प्लॅनिंग करायला लागेल, प्लॅनिंग एक्झिक्यूट करायला लागेल. तर ही मोस्ट इम्पॉर्टंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आपल्या इंजिनियर्सची. त्याच्यानंतर त्या प्लॅनिंगसाठी लागणारं बजेट, टेक्निकल सपोर्ट, ते सुद्धा त्यांना रिप्रेझेंट करायला लागेल किंवा डिफरंट त्याच्यावरती आर्टिकल्स लिहून ते सगळ्या वर्ल्ड वाईड प्रेझेंट करायला लागेल. देन आफ्टर दॅट टेस्टिंग अँड इव्हॅल्युएटिंग द सिस्टीम वर्किंग्स. मग या डिफरंट फील्डमध्ये तर जे काही आपण तयार केलेले गॅजेट्स आहेत ते टेस्ट करायला किंवा त्याचं मेंटेनन्स करायला, त्याचं इव्हॅल्युएशन करायला पण सिस्टीम इंजिनियर्स रिक्वायर्ड आहेत. फील्डसाठी वेगवेगळ्या टाईपचे रिक्वायर्ड असणार आहेत. डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट इंजिनियर्स वेगळे असणार आहेत, त्याच्यानंतर प्लॅन करणारी मॅनेजमेंट टीम वेगळी असणार आहे, त्याच्यानंतर बजेटचं प्लॅनिंग करणारी जी टीम आहे ती टीम वेगळी रिक्वायर्ड असणार आहे, त्याच्यानंतर टेस्टिंग करणारी टीम वेगळी असणार आहे, टेस्टिंग इंजिनियर्स सगळीकडे आपल्याला रिक्वायर्ड असणार आहेत. तर सी हाऊ डिफरंट एरियाज ऑफ electronics and telecom department. So we can choose any of these particular opportunities. So after that, there are different या डिफरंट अपॉर्च्युनिटीज प्रोव्हाइड करणाऱ्या इंडस्ट्रीज ज्या लिडिंग कंपनीज आहेत तर त्या एकदा आपण ओव्हरव्ह्यू घेऊ त्यांचा. तर जे काही टॉप रिक्रुटर्स आहेत इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये, तर इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी IT लिडिंग कंपनी आहे ॲपल. ऑल वी नो दॅट ॲपलचे डिफरंट स्मार्टफोन आपण यूज करतो, ॲपलचे डिफरंट लॅपटॉप्स, कम्प्युटर्स, डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स ते आपण यूज करतो. सध्या ॲपल हे मार्केटमध्ये खूप ट्रेंडिंग आहे, ट्रेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आहे, एकदम लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आहे. देन गुगल, तर गुगल शिवाय आपला एकही दिवस जात नाही. कुठलीही गोष्ट आपण विचारली तर आज साध्यातल्या साधा शेतकरी सुद्धा गुगलवरती सर्च करतो, कारण प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आलेले, स्मार्टफोन वरती इंटरनेट आलेलं आहे, इंटरनेटवर मध्ये गुगलवरती जाऊन तो सर्च करतोच. त्याला जो प्रॉब्लेम आला, सिम्पली एक प्रॉब्लेम आपण क्वेश्चन टाकला की गुगलवरती आपल्याला खूप सारी इन्फॉर्मेशन मिळते. तर आपले जे सगळे इलेक्ट्रॉनिक आहेत ते प्लेस होऊ शकतात किंवा त्यांचं करिअर तिथे एनहान्स होऊ. देन मॅक्झिमम वी आर करंटली मार्केटमध्ये खूप कारण लिमिटेशन्स ऑफ टाइम, लिमिटेशन्स ऑफ रिसोर्सेस. आपल्याला आपण आपल्या लाईफमध्ये एवढे की प्रत्येक मार्केटमध्ये जाऊन काय आहे बाय द प्रोडक्ट ऑनलाईन डिलिव्हरी आपल्याला प्रोव्हाइड होतीये. तर ह्या ऑनलाईन मार्केटला सपोर्ट करणारी सगळ्यात मोठी आणि सगळ्यात ग्लोबली एनहान्स कंपनी आहे, दॅट इज ॲमेझॉन. कम्प्युटर्स मध्ये लागणारे जे काही डिझाईन करतं तर मायक्रोसॉफ्ट डिझाईन करतं. जे आपण वर्ड, एक्सेल आणि डिफरंट तर दॅट डिझाईन मायक्रोसॉफ्ट इंजिनियर्स. So Ma'am, this we are is not. more leading company is there. Hello. So India. Ma'am, your voice is Am I cut. audible?
No, your voice is cracking, and even we are not able to see the presentation. Okay. Just a minute. Now it is visible. No, ma'am. Now my presentation is visible. No, ma'am. No, no, it is not visible. What is not visible, sir? It is visible now. Okay. The presentation is visible. Your screen is visible now. Visible? Yes. Yes, ma'am. Next, previous up to Microsoft, I was visible. Yes, it is visible, but voice is Okay. breaking. So next company voice is breaking. Okay. Now it is okay. Yes, it is okay, ma'am. Okay. So next leading company is Intel. So Intel is responsible for making or manufacturing different electronic chips. So that electronic chips or that is supported by different semiconductor companies. That electronic chips are used in different electronic gadgets. After that, Qualcomm.com. This this is also one more leading company. Then Samsung. So these all companies are providing us different electronic gadgets, devices that is we are using in our day-to-day life. So these companies also responsible for producing different medical devices, also uh, different telecommunication devices. So see how much different companies are there in our market, which provides us different career opportunities or different jobs what we see earlier. So different jobs are there: design engineers, testing engineers, then manufacturing, maintenance engineers. So different jobs are there. So these are nothing but the private companies. Now we see that in government also we have different opportunities. So how many government companies will go through that? So the in government sectors, so the telecommunication is enhances in different fields. So telecom, defense, broadcasting, and electronics manufacturing, different government sectors are there. In that, first public sectors are there: Bharat Sanchar Nigam Limited, that is BSNL. All we know that. So whatever the internet we are using, that is of BSNL. Initially BSNL introduced in a market which gives us the communication media, which provides us different communication medias. After that MTNL is come. This is also telecommunication leading company. This is totally in public sector, in under government, in public sector. So next, electronics manufacturing companies, that Bharat Heavy Electrical Limiteds, BHEL. So BHEL also provides us the different government jobs. Then ONGC, which provides us the different government jobs. GAIL is provides us different government job. IOCL is provides us different government jobs. These are related to the instrumentation and uh, control jobs. So for these all companies, we have to go through the
gate examination. That gate examination is very much important for our electronics engineers. So electronics engineers are start to prepare this gate examination since from second year itself, because all basic subjects are required for the gate examination. This gate examination also conducted by government, that is uh, national examinations. How that NEET and JEE is conducted, similarly the gate examination is conducted by the that same resources. After that, different government departments are there, that is DRDO. DRDO is nothing but Defense Research and Development Organization, which provides us the defense equipments. Recently we go through some war scenario. Previously we know that our Indian are attacked on a or in defense there are different equipments, missiles. Currently also we know that in newspapers, in news channels we see that the different missiles are launching, different fighter jets are tested. All these are under defense services. Defense services definitely electronics, because some research part is there. All these missiles are come by after researching and developing that developing that projects in the market. So that is total responsibility, major responsibility of engineer. After we go towards the communication part, ISRO, we all know that what is the biggest role in our growth of India, that is ISRO. ISRO is nothing but the Indian Space Research Organization. So currently Chandrayaan 3 launches, different satellite are launches by our ISRO. Mission Mangal is totally led by ISRO. So different electronics engineers are required in this particular space organizations. So worldwide, this particular space organization is enhancing. Now in future, there are lot of requirements are there in space research organization. After that, one more government department is there, that is automatic research center. So the leading company is for that automatic research is Bhabha. So Bhabha is our bark, that is nothing but Bhabha automatic research center. So totally whatever the automatic research is taken the responsibility of this Baba. Different projects they are um, developing currently. They are researching on that different problems in our day-to-day life, in different sectors, in farming sectors, agriculture sectors, medical sectors, uh, in smart city sectors, different projects they are handling. That is Baba Automatic Research Centers handling different projects and different problems they are solving currently. Then after that, ECIL, Electronics Corporation of India Limited. This particular corporation also provides the different jobs
for electronics engineers. Then after that, airports are there. So in airports also we require the electronics engineers, which is authority of our India, that is Indian airports, or Indian Air Services. So in Indian Air Services we got the job. Definitely our India is connecting by the different transportation medias. So in that transportation medias, the railways are plays very vital role. So railways, we know that all we are connected through the Indian Railway. Since from Kashmir to Kanyakumari, whole India is connected through this railway network. So lot of railway jobs are provided for the electronics and telecommunication engineers, also in signaling, in controlling different railway sectors. So MIT Corer are totally focusing on this railway sector areas. So currently our students are placed in metros. So metros network is also going to enhance in future in India, because metro cities metro cities lot of metro networks are enhancing. So in future metro is connecting different cities also, so that there are lot of requirements are there in railway sectors. So we MIT Corer is nothing but the MIT College of Railway Engineering and Research Institute are totally focused on this particular uh, railway sectors or signaling sectors. So next is defense services. It is also government services. In this also we got the government jobs in armies, navies, air force, through different examination, that is CDS, AFCAT examination are there. So these government sector jobs we can apply for these jobs through different competitive examination. Some competitive examination examples here I give you, that is UPSC examination, which provides you the Indian engineering services. Then after that, JEE, SRO, junior engineer roles are there. Junior telecom engineers are required in telecommunication field. So JTO examinations are there also, uh, provided for the electronics and telecommunication engineers. Also, State Electricity Board means MSCB, Maharashtra Electricity Board, which requires the electric engineers. Also, electronics engineers can apply for these jobs. Next is the public broadcasting sector. The public broadcasting sectors, Doordarshan, All India Radio sectors, these they are providing the different position for the electronics engineers. These positions also we can select by go through this competitive examination. So this is whole about the government sectors. We can got the different opportunity in different government sectors. Again, next is private sector jobs. So private sector also, lot of sectors are there which provides you R&D jobs. R&D means research and development sectors. Then networking jobs also provided for the electronics engineers. बघा किती व्हरायटी ऑफ जॉब्स आहेत अवेलेबल मार्केटमध्ये, आणि तरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स हे कधीच बसून राहू शकणार नाहीत, कधीच ते जॉबलेस असू शकणार नाहीत, बिकॉज लॉट ऑफ व्हरायटी ऑफ जॉब्स आर प्रोव्हाइडेड बाय डिफरंट सेक्टर्स, गव्हर्नमेंट सेक्टर्स as well as private sectors. So in private sectors, networking jobs are also there, embedded system,
jobs are there. IoT engineers are required in different companies, telecommunication networking companies, that is Reliance. We know that Geophone, we are all, maximum network is captured by this Reliance company. So Reliance company is working on telecommunication sector very in very large areas. Also, we know the Airtel, Vodafone, Idea, Tata Communications. So these are different telecommunication companies, private companies, which provides you the different network engineer jobs, RF engineer jobs, telecommunication engineer jobs. So lot of telecommunication related jobs are there in market. Also IT sectors, that provides you the different jobs for programming, designing and development of different softwares. Also TCS, Infosys, Wipro, HCL, Tech Mahindra, these are leading companies in the market which provides you the IT sectors as well as electronic company jobs. So see, the electronics engineers are work in hardware as well as software as well as government sectors as well as different public sectors. See how a different sectors are there which provides you the different types of jobs. So in these leading companies, IT sectors and electronic companies with uh, electronics engineers. They means electronics engineer got the job as a system engineer, as an embedded system developer, as the IoT engineers, and different embedded related whatever the equipments we are using, that we can develop, maintain, and uh, enhance in the market. And these whole roles of totally electronic engineers. So see how the future responsibilities are there on these electronics engineers. म्हणजे बघा किती सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर मार्केटमध्ये आपल्याला लागणार आहे. जेवढी आपली टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होते तेवढ्या अमाऊंटमध्ये आपल्याला मार्केटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर रिक्वायर्ड आहे. नेक्स्ट प्रायव्हेट सेक्टर आहे सेमीकंडक्टर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स. आत्ताच सध्या आपल्या ज्या गव्हर्नमेंटनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज इंडियामध्ये चालू केलेले आहेत. न्यूली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आपल्या इंडियन मार्केटमध्ये सध्या एनहान्स होत आहेत. तर त्यातलीच सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आहे पहिली इंटेल आहे. त्याच्याशी रिलेटेड आपण डिस्कसच केलेलं आहे. कॉलकॉम इंडस्ट्री आहे, त्यानंतर टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, त्याच्यानंतर एनव्ही इंडियाज आहेत. हे सगळे जे काही कंपन्याज आहेत त्या टोटली सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस किंवा सेमीकंडक्टर रिलेटेड त्याच्यामध्ये डिझाईन करतायत, त्याच्यामध्ये रिसर्च करतायत, नवीन नवीन इक्विपमेंट मार्केटमध्ये आणतायत, नवीन नवीन चिप्स मार्केटमध्ये आणतायत. ते सगळे VLSI डिझाईन इंजिनियर्स आणि एम्बेडेड सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स डेव्हलपर्स प्रोड्यूस करणार आहेत. तर त्यामुळे VLSI ॲज वेल एज एम्बेडेड सिस्टीममध्ये खूप साऱ्या तुम्हाला जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज आहेत मार्केटमध्ये. जस्ट वी हॅव टू एनहान्स अवर स्किल्स in different sectors. First, we have to decide in which sector we want to build our career. पहिल्यांदा तुम्ही स्वतःला जज करा आणि ठरवा की आपल्याला कुठल्या सेक्टरमध्ये जॉब्स करायला आवडेल, कुठल्या सेक्टरमध्ये तुम्हाला तुमचा स्कोप ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड करायला आवडेल. त्या स्कोप ऑफ इंटरेस्ट लॉट ऑफ कंपनीज आर देअर. जस्ट यू हॅव टू एनहान्स युअर स्किल्स. सो कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज आहेत तिथे, तर सॅमसंग, LG, सोनी, फिलिप्स, हे सगळ्या कंपन्या तुम्हाला वेल नोन आहेत. बिकॉज हे सगळ्या कंपन्यांशी रिलेटेड जे काही इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट आहेत ते करंटली आपल्या घरामध्ये प्रेझेंट आहेत. मॅक्झिमम लोकांच्या घरात LGचे, सॅमसंगचे TVज, सोनीचे TV प्रेझेंट आहेत. सोनी चॅनल आपण बघतो, त्या चॅनलला ऑपरेट करणारे सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहेत. तर त्याच्याशी लागणारे जे टेक्निकल सपोर्ट आहेत
ते कोण करतात, तर ते टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स करतात. फिलिप्सचे रिलेटेड लाईट्स, फॅन्स, जे काही फिलिप्सचे इक्विपमेंट आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मार्केटमध्ये, त्या कंपन्या डेली त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करत आहेत, डेली त्याच्यामध्ये रिसर्च करत आहेत. त्या रिसर्चमुळे मॅक्झिमम आपल्याला जॉब अपॉर्च्युनिटीज आहेत मार्केटमध्ये. त्याच्यामध्ये हार्डवेअर डिझाईन इंजिनियर्सला स्कोप आहे, त्याच्यानंतर प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट इंजिनियर्सला स्कोप आहे. सी हाऊ डिफरंट फील्ड्स आर देअर. देन तर हे झालं कंपनी जॉब्स और एम्प्लॉयबिलिटी. आता स्वतःला तुम्हाला कंपनी स्टार्ट करायची, तर तुम्हाला स्टार्टअपसाठी पण खूप साऱ्या इथं गोष्टी आहेत किंवा खूप साऱ्या आयडियाज आहेत, ज्या तुमच्या आयडियाज आहेत किंवा जे तुमचे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहेत, त्यांना तुम्हाला रिअलायझेशनमध्ये आणायचं असेल किंवा मार्केटमध्ये आणायचं असेल, तर त्याच्यासाठी स्टार्टअप तुम्ही करू शकता. डिफरंट IoT सेक्टरमध्ये स्टार्टअप करू शकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेक्टरमध्ये स्टार्टअप करू शकता, रोबोटिक्स सेक्टरमध्ये आहे तुम्हाला स्टार्टअपचं स्कोप, त्याच्यानंतर ॲटोमेशन सेक्टरमध्ये आहे स्टार्टअपचं स्कोप. मॅक्झिमम इंडस्ट्रीज, ग्लोबल इंडस्ट्रीज और मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आर गोइंग टुवर्ड्स द ॲटोमेशन. गोइंग टुवर्ड्स कशासाठी? मास प्रोडक्शन इन्क्रीज करायचे. जेवढे मार्केटमध्ये रिक्वायरमेंट आहेत प्रोडक्टची, तेवढे प्रोडक्ट डेली आपल्याला मार्केटमध्ये लॉन्च करण्यासाठी ॲटोमेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर इंडस्ट्रियल ॲटोमेशन डिफरंट सेक्टर्समध्ये सध्या रिक्वायर्ड आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही कुठली कंपनी किंवा तुमची स्टार्टअप आयडिया बिल्ड करू शकता. तर त्याच्यासाठी पण पहिल्यांदा कोण रिक्वायर्ड आहेत? तर IoT डेव्हलपर्स रिक्वायर्ड आहेत, ऑटोमेशन इंजिनियर्स रिक्वायर्ड आहेत, PCB डिझायनर्स रिक्वायर्ड आहेत. सो सी हाऊ डिफरंट engineers are required in different sectors. Already we are discussing about the telecommunication network. 5G network सध्या खूप पॉप्युलर होत आहे. मॅक्झिमम मोबाईल्सवरती 5G नेटवर्क इन्स्टॉल करत आहोत किंवा 5G मोबाईल्सलाच आपण प्रेफरन्स देतो पहिल्यांदा. तर हे जसं जसं आपण गॅजेट्स चेंज करायला लागलो, जशी जशी टेक्नॉलॉजी इम्प्रूव्ह होत चालली आहे, तसे आपण आपल्या रिक्वायरमेंट्स पण इन्क्रीज होत चाललेल्या आहेत. मार्केटमध्ये जशा पब्लिकच्या रिक्वायरमेंट्स इन्क्रीज होत जातात, तसे त्याच्यावरती रिसर्च होत राहतात, त्याच्यावरती डेव्हलपमेंट होत राहते. म्हणून मार्केटमध्ये आता 5G नेटवर्क रिक्वायर्ड आहे. जेवढ्या स्पीडली प्रत्येक काम आपल्याला करायचं आहे मार्केटमध्ये, तेवढा स्पीड आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करणार आहे? तर 5G नेटवर्क्स प्रोव्हाइड करणार आहेत. कारण सध्या स्लो जगच नाही आहे, जग खूप फास्ट पळत आहे. तर त्या फास्ट जगाला आपल्याला कॅप्चर करायचं असेल, तर आपलं नेटवर्क पण तेवढं फास्ट पाहिजे. तर ते नेटवर्क फास्ट करण्यासाठी जे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहेत, तेच रिस्पॉन्सिबल आहेत. तेच त्यांचं जो काही स्किल आहे, त्यांचं नॉलेज आहे, ते इम्प्लिमेंट करून त्याच्यावरती रिसर्च करून मार्केटमध्ये नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी बिल्ड करू शकतात. सायबर सिक्युरिटी आहे. सायबर सिक्युरिटी सध्या खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपण बघतोय की हॅकिंग होतंय, तिथं आपले मोबाईल्स हॅक होतात, आपल्या अकाउंट हॅक होतात. जे काही बँकिंग सेक्टर्स आहेत, तिथं पण खूप सारे आपण बघतोय आता सध्या बँकिंग सेक्टर्स पण ऑनलाईन होत आहेत. मॅक्झिमम प्रोसेसेस ऑनलाईन होत आहेत. मग जेव्हा प्रोसेस ऑनलाईन होते, त्यावेळेस त्या प्रोसेसला सिक्युरिटी पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. मग जेव्हा आपण कम्युनिकेशन करतोय लॉंग मीडिया थ्रू किंवा लॉंग डिस्टन्स कम्युनिकेशन करतो, तेव्हा तिथे सिक्युरिटी खूप इम्पॉर्टंट असते. सो दॅट सिक्युरिटी इज प्रोव्हाइडेड बाय अवर सायबर सिक्युरिटी इंजिनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स. देन ऑटोमॅटिक व्हेकल्स येत आहेत मार्केटमध्ये, ई-व्हेकल्स येत आहेत. तर ई-व्हेकल्स ह्या कशावरती? तर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या रिसर्चवरतीच त्या टोटली डिपेंडंट आहेत. मार्केटमध्ये सध्या फ्युएलची जी कमतरता आहे, तेल आहे, पेट्रोल आहे, त्याला आपल्याला वाचवायचंय. ते वाचवून आपण पूर्णपणे
CNG गॅसकडे किंवा इलेक्ट्रिक व्हेकलकडे वळलेलो आहोत. तर हे जे काही मार्केटमध्ये डेव्हलपमेंट चालू आहे, तर ह्या डिफेन्स सेक्टरमध्ये पण इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरला खूप सारं वर्क आहे. तिथं खूप साऱ्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. त्याच्यानंतर ह्या रिलेटेड लिडिंग कंपन्याज आहेत मार्केटमध्ये, की तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जॉब प्रोव्हाइड करू शकतात. पॅनासोनिक आहे, सॅमसंग आहे, हिताची, ओनिडा, सोनी, हॅर, LG, पायोनियर, विप्रो, Toshiba, Philips, different electronics companies are there. So you have to just enhance your knowledge. Lot of jobs are there for shaping your career. So our MIT Coral offers you a different transformating experience, fostering holistic growth and promising career prospects in electronics and telecommunication engineers. We as a MIT Coral family, we are enhancing our electronics and telecommunication engineers in different sectors currently. So for that, enhancing that students, we provide different laboratories. As basic electrical and electronics labs are there, analog and digital communication labs are there, digital technology labs are there, network theory is there, linear integrated circuit lab is there, control system lab is there, electronic circuit analysis lab is there, optical fiber communication, microwave engineering, microcontroller and application lab is there. So in these labs, fully equipped lab are there. So network and communication labs are there. How different equipments are there. So these equipments are provided for electronics and telecommunication department students for uh, enhancing their knowledge throughout the practical knowledge. Throughout the practical knowledge, we are totally focusing on their practical improvement. Practical or technical knowledge we are improving through this equipment. See, basic electronics. Different equipped labs. Also, we have provide to enhance our technical knowledge of our students by taking some workshops. So we have recently we was organized workshop on PLC SCADA. So see, these are our students which performs different practical experiments related to the PLC SCADA. So we totally focus our students by improving their practical knowledge and as well as their MIT. I would very much thankful to them who provided me different labs, different equipments, my students' career. So to enhance students' career, one more provided by our Solapur University, that is National Education Policy. So this National Education Policy comes into the picture by providing different degrees in same 4 years. So whatever the major degree is your particular branch in which you have taken the admission. So first branch, suppose you have taken the admission in electronics and telecommunication branch, you have to give 4 subjects from that particular branch, and simultaneously you can select another branch as for additional branch or as for additional degree, that is minor degree. So student can select one more subject from that branch. So every semester
we are providing one subject from a particular branch. Suppose electronics and telecommunication students want to choose a computer department subject, so they can choose one minor degree computer branch. That is, currently we are providing AIDS. So AIDS branch, from that AIDS branch, one subject for each and every semester, since from second year to final year, they can give the additional subject from this minor degree branch, that is AIDS branch. So similarly, other branches are also available. Mechanical branch is also available. Civil branch is also available. Electronics and computer science branch is also available in our college, in MIT Korat, to provide you this minor degree with connecting with major degree, that is electronics and telecommunication. So one more degree Solapur University is offering, that is honors degree. So honors degree means it is additional subject. In 5 subjects are compulsory subject, one additional subject, 6 subject, which is totally of this honors degree. So different sectors are there in honors degree. So we are selecting as an electronics and telecommunication department, we are selected railway related honors degree, because in railway sectors, in government sectors, in private sectors also, we have lot of job opportunity in railway sectors. So we like to choose that honors degree in railway engineering. In that honors degree, railway signaling related different subjects are there, railway maintenance related different subjects are there, whatever the transportation facility which provided by the railway, so different technical supports that transportation facility requires, that related subjects are provided in this honors degree. So this is complete the whatever Solapur University provided the through NEP policy. It is started from 2020. See, here some placements that provided to our students, and they grab the opportunities and they grab their jobs in different sectors. AMG technologies, in the technology, uh, software developer jobs are provided by this particular company to our students, computer department students, as well as electronics and telecommunication department students also placed in that company as an software developer or an data analyst. Then next, metro related rail company, that is Keolis India Private Limited company. This company also offers the different jobs in metro, metro pilot, metro controllers. Jobs are provided by these companies, and our some students grab that opportunity and they place in these companies with package of 3.5 lakh per annum. Then next railway sector is there JRR. It is totally related in Bangalore. For railway related jobs are there, signaling related jobs are there. They provided for our students. Our some students, totally 18 students are got selected in these companies, which got the package from 3.35 lakhs to 3.68 lakh per annum. So our best students who pass out from this 2025 batch, he got the 21 lakh per annum package in just pay company. He's a data scientist. He worked in that company as a data scientist. Then Cognizant company also provided job for our students. So Wipro company is also provided jobs for our students.
So these placements are there, which provided by our electronics and telecommunication department students. Jabil India, Kiolis, JRR, Excellent Technology, TCL, Atul Auto Limited, Pune, Reliance Jio, Info Pune, Rainbow India Pune. So these some students who place in these companies. So all this is scenario of having different career opportunities in different electronics sectors. We go through all different sectors: government sector, private sector, public sector, and different leading companies. Also, we go through the placement which provided for our electronics and telecommunication engineers. So thank you for your kind listening. If any question you have, you is there any question, sir? I think we do not have any questions. So thank you, ma'am. Very thankful for your kind information sharing related to the job opportunities in electronics and telecommunication engineering. So definitely the students will take benefited of same information, and it is very important. Right now the option form is going to be start. So once again, very thankful, and all the participants, I request must watch our webinar series from organized by MIT Kurar Barchi. Thank you very much. I request Thank you, technical sir. team, please play a Pasaidan. आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढ भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो देवांशील तो तेलाह प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरह चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषाचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड देता पहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी सिही लो
ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये हो आवे जिये येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसावो येणे वरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. Yeah, please stop the recording. We are concluding the webinar.